auch hier eine Klarheit haben. Und zum anderen geht es darum, es kann ja am Ende nicht dazu sein, dass wir mit der Ukraine mitfinanzieren und auf der anderen Seite die russischen Oligarchen auf der Yacht weiterfahren. Aber verstehen Sie die Abneigung prinzipiell dagegen, Vermögen von russischen Oligarchen aufzutauen, auch wenn die das nicht bekommen? Ich verstehe grundsätzlich, dass wir uns solidarisch verhalten und ich verstehe grundsätzlich, dass wir eine Einigung erzielen müssen. Dazu müssen wir noch nacharbeiten. Eine weitere Frage. Die Financial Times schreibt, dass Donald Trump am Freitag Zelensky dazu aufgefordert hat, Putins Bedingungen zu akzeptieren, sonst würde Russland die Ukraine zerstören. Was sagen Sie dazu? Trump hat auch von einer speziellen Militäroperation gesprochen, eigentlich die Rhetorik von Putin übernommen. Ich glaube, wir waren nicht dabei. Eines steht fest, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist und dass wir alles tun müssen, um die Ukraine in ihrer Souveränität zu schützen und zu unterstützen. Eine weitere Frage noch zum Nahen Osten. Ist es nicht ein wenig peinlich, wenn sich die Europäer und die USA als Friedensbringer gefeiert haben und jetzt schon jetzt diese Waffenruhe brüchig wird? Es ist grundsätzlich ein großer Erfolg, dass wir hier seit einer Woche Friedensprozesse haben, dass hier de facto Waffenstillstand herrscht. Gilt jetzt, diesen 20-Punkte-Plan auch nachzuvollziehen und durchzuziehen. Dass es am Anfang holprig ist, das ist, glaube ich, nicht illusorisch, das lag auf der Hand. Was erhoffen Sie sich denn heute? Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat gesagt, die Sanktionen sollen heute nicht beschlossen werden, sondern am EU-Gipfel. Was erhoffen Sie sich denn heute von dem Treffen? Ja, es gilt grundsätzlich einmal, diese zwei Themen auch zu bespielen, die wir haben, nämlich die Sanktionen gegenüber Russland und zum anderen den Nahen Osten. Und dann kommt noch das dritte Thema, auch der Indo-Pazifik dazu. Also diese drei Themenbereiche werden heute intensiv besprochen. Mr. Minister, Mr. Minister. Miro la cámara. Sí. Buenos días. Quiero en primer lugar felicitar al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por lo que con los datos que se tienen en estos momentos y que me trasladan desde Bolivia ha ganado las elecciones y desde luego España se dispone a trabajar con Rodrigo Paz y con el nuevo gobierno boliviano, muy especialmente en estos momentos en el que vamos camino de la cumbre de Madrid de la Comunidad Iberoamericana en el próximo mes de noviembre. Este es un Consejo de Asuntos Exteriores fundamental para que la voz de Europa pueda oírse en favor de la paz y del derecho internacional, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. En Palestina, los acontecimientos que hemos vivido ayer nos hacen tener que redoblar los esfuerzos por la paz, por la defensa del derecho internacional, por consolidar el alto el fuego en Gaza y por exigir que la ayuda humanitaria siga entrando sin cortapisas y con libertad en Gaza. Europa tiene mucho que aportar en cuanto a ayuda humanitaria y desde luego la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional va a estar presente en Gaza directamente y también a través de nuestras contribuciones a un organismo tan importante como es UNRWA y otros organismos de Naciones Unidas. Tenemos que trabajar por consolidar ese alto el fuego y para eso la misión EUBAM-RAFA o la misión EUCOLPOL también son fundamentales y tienen que irse ensanchando en su mandato para conseguir participar dentro de todo lo que es la estabilización. Lo que nosotros deseamos es que el puesto de Rafah pueda abrirse. España tiene el mayor contingente dentro de esa operación EUBAM-RAFA y pueda empezar a dar una normalidad a todo lo que es la vida de los gazatíes. También Europa tiene que estar presente en la reconstrucción y por eso España va a ser parte y va a ser copresidencia de esa próxima conferencia de reconstrucción que se va a celebrar en Egipto. Y desde luego tenemos que dar una perspectiva de futuro a la solución de dos estados y por eso
tenemos que trabajar para que Palestina sea miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas lo antes posible. En el otro escenario, en Ucrania, también tenemos que rechazar hoy aquí en Luxemburgo con fuerza todas las interferencias rusas que están produciéndose en distintos estados de la Unión Europea. Nos felicitamos de que algunos de los niños secuestrados hayan podido regresar a Ucrania, pero tenemos que exigir que sean todos ellos los que vuelvan, y nos enfrentamos a un nuevo invierno en el cual es necesario dar estabilidad, fiabilidad al sistema eléctrico, y la Agencia Española de Cooperación ha previsto 70 nuevos generadores que en los próximos días van a salir rumbo a Ucrania para poder facilitar y proveer de energía, de electricidad, de calefacción en ese duro invierno que se prevé en este ya cuarto año de guerra en Ucrania. Tendré un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrea Sivilla, donde podré trasladarle todo esto. Trataremos otros aspectos, como es la situación en Moldavia y en Georgia, tan afectada también por la guerra de agresión en Ucrania. En Moldavia nos felicitamos de los resultados que se han producido en estas elecciones democráticas. Georgia necesita también del apoyo de la Unión Europea y de la estabilidad, y a petición de España vamos a tratar la relación entre Europa y América Latina, porque aunque estos son los aspectos que nos tienen que concentrar, desde luego la voz de España siempre se va a oír en Europa a favor de que miremos y trabajemos conjuntamente con América Latina. Sobre Gaza, me gustaría preguntarle si comparte la opinión de la alta representante de que ha sido una buena primera fase de implementación del alto el fuego, y si cree que ahora que hay un alto el fuego pueden salir adelante las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel, contra los ministros especialmente. La primera fase es exitosa en tanto en cuanto hemos conseguido liberación de todos los rehenes vivos, entrega de cuerpos, algo que España exigía desde hace mucho tiempo. Se ha producido también la liberación de palestinos que están detenidos, y ha podido entrar de manera incipiente una primera ayuda humanitaria. Pero lo que vimos ayer no puede volverse a repetir. Una violación del alto el fuego, bombardeos por parte de Israel de la franja de Gaza, una suspensión de la entrada de ayuda humanitaria. Lo hemos dicho desde el principio. Desde luego que lo que vivimos en Sharm el Sheikh, esta primera fase, abre un camino de esperanza, pero estamos muy lejos de lo que nosotros deseamos, que es una paz definitiva, un alto el fuego que sea permanente, una ayuda humanitaria sobre la que no haya la menor duda de que entra sin ningún obstáculo, y el horizonte de la solución de dos estados, y para ello la voz euroárabe tiene que seguir estando presente con fuerza, y tenemos que conseguir en los próximos 12 meses que Palestina sea un Estado de pleno derecho de las Naciones Unidas. Por lo tanto, un momento de esperanza, como hemos visto ayer, es muy frágil y está muy amenazado, y el papel de Europa y el papel de España tienen que ser precisamente el de que protejan esa esperanza que se ha abierto para los palestinos y también para los israelíes y todos los pueblos de Oriente Medio, de poder vivir en paz de todas las amenazas que están muy presentes en estos momentos. ¿Sobre las sanciones a Israel? Yo creo que hay que mantener en estos momentos las sanciones. No hemos conseguido todavía gran cosa con respecto a los objetivos que teníamos marcado. Está la liberación de todos los rehenes. Está también la entrada de ayuda humanitaria, pero muy incipiente, muy frágil, y como hemos visto, con una rapidez en el suspenderlo que no podemos permitirnos. Por lo tanto, estamos muy lejos de poder retirar esas sanciones. Sobre las misiones civiles europeas en Rafah, la policial fronteriza, ¿habla usted de un mandato ampliado quizá para estas misiones? ¿A qué se están refiriendo? Yo creo que es evidente que Gaza necesita una estabilización, que tenemos que pensar en un mecanismo que impida este intercambio, bombardeos de Israel en Gaza, disparos de Hamas. Esto tiene que terminar. No puede haber este choque permanente que fragilice el alto el fuego, que lleve a que se pueda colapsar la entrada de ayuda humanitaria, y sobre todo que impida un futuro de normalidad para los palestinos gazatíes en Gaza. Por lo tanto, tenemos esas misiones, sigamos construyendo en ellas. España es el mayor contingente en UBAM Rafah. Permitamos que se abra el paso de Rafah, vayamos ampliando su mandato para permitir que sean misiones que ayudan a esa consolidación del alto el fuego, a la entrada de ayuda humanitaria, que permitan ir avanzando en otros pasos.
Sobre Ucrania, ¿qué perspectiva hay después de la visita de Zelensky a la Casa Blanca el viernes, la próxima reunión que va a haber entre Putin y Trump en Budapest? ¿Qué perspectiva ve? De la reunión entre Putin y Trump, desde luego serán ellos los que tengan que hablar. Lo que los europeos nos tenemos que preguntar hoy, aquí, es qué podemos hacer nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer es seguir entregando una ayuda fiable, permanente, predecible a Ucrania, como va a hacer España con la entrega de 70 generadores en los próximos días frente a este crudo invierno que llega para poder ofrecer electricidad. Rechazar claramente las interferencias y las injerencias rusas en los distintos estados de la Unión Europea y mantener nuestra defensa de la integridad y la soberanía de Ucrania. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. No tanto preguntarnos qué es lo que van a hacer o decidir terceros, sino lo que nosotros podemos hacer, porque podemos hacer muchas cosas, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Sí, había otras preguntas. ¿Usted no piensa que es un problema que es Víctor Orbán quien acude a Donald Trump, a Vladimir Putin en el espacio europeo? ¿No es un problema para España? Yo, desde luego, creo que hay unas sanciones y hay una posición de la Unión Europea conjunta y común que deberíamos de respetar todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y en el Medio Oriente, señor ministro, ¿qué puede hacer Europa más allá de ayudar a la reconstrucción, pagar como ya lo hizo en el pasado? Yo creo que hay una voz euroárabe que ha sido fundamental durante todos estos 2 años de bombardeo constante y de guerra en Gaza, que tiene que mantenerse y que tiene que mantenerse en favor de la solución de 2 estados y de poner en pie un Estado palestino que sea realista y viable. Y eso en estos momentos supone 2 pasos intermedios. Europa tiene que hablar en favor de que Palestina pase a ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Y en segundo lugar, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la reconstrucción de Gaza se haga conjuntamente con la Autoridad Nacional Palestina, reforzando la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, diciendo claramente a Israel que tiene que entregar los impuestos y los ingresos retenidos para la Autoridad Nacional Palestina, desbloqueando nosotros mismos, sin ninguna condicionalidad, nuestra ayuda hacia la Autoridad Nacional Palestina y al mismo tiempo ayudando a que esa reconstrucción que se haga en Gaza sea bajo una misma y única autoridad palestina, que sea un primer paso para poner en pie ese Estado palestino. Muchas gracias. Na zasedanju v Luxemburgu bomo danes govorili o prizadevanjih za mir, za končanje ruske agresije v Ukrajini, za mir na Bližnjem vzhodu, v Gazi. Najprej v Ukrajini, seveda ta ruska agresija izčrpuje vse in Slovenija pozdravlja vsa mirovna prizadevanja, ki gredo v smer trajnega, pravičnega premirja, dogovora za mir v Ukrajini. In pozdravljamo tudi napore ameriške administracije predsednika Trumpa za pogovore, ki naj bi bili po pričakovanjih v Budimpešti. Zdaj jaz pozdravljam vsak napor, ki gre v smer, da bi zaustavili vojno v Ukrajini in dosegli dogovor, ki bo pravičen, trajen mir za Ukrajino. Pogovarjali se bomo tudi o morebitnih novih sankcijah, o paketu, po katerem naj bi razpravljali voditelji še ta teden na vrhu v Bruslju, pa tudi o dodatni pomoči Ukrajini. Sama bom odprla tudi nujno podporo odgovornosti, torej delovanju sodišča in pa čimprejšnji izpustitvi oziroma varnemu prehodu, vrnitvi ugrabljenih in odpeljanih ukrajinskih otrok v Ukrajino. Ob Bližnjem vzhodu seveda je to vedno na dnevnem redu, imamo krhko premirje v Gazi, zdaj je ključno, da se danes pogovarjamo, kaj lahko Evropska unija naredi, da bi to premirje res uveljalo, predvsem pa, da tista nujna humanitarna pomoč zares pride do prebivalstva v Gazi. Danes te humanitarne pomoči ni več, glavni mejni prehod ostaja še vedno zaprt, tudi grožnje izraelske vlade o nadaljnji aneksaciji zahodnih
Zahodnega brega so močno zaskrbljujoče in tudi ogrožajo samo rešitev dveh držav. Slovenija bo tu ostala izjemno aktivna, to priča tudi vrh 9 mediteranskih sredozemskih držav danes v Sloveniji in sinoči sem imela priložnost govoriti tako s prestolonaslednikom kot jordanskim zunanjim ministrom na Brdu ob prihodu, ko sem tudi pozdravila in sprejela v Sloveniji jordanskega kralja. Jordanija je pomembna akterka v regiji, tako politično kot humanitarno in pogovor je šel predvsem v smer, seveda, kako in kdo naj nadzoruje to krhko premirje, kdo naj in kako nadzoruje tudi to humanitarno pomoč. In eno od sporočil, ki je pomembno, je tudi, da treba je dovoliti dostop mednarodnim novinarjem na območje, da bi res videli, kaj se pravzaprav tam dogaja. Torej, to bodo glavne teme. Govorili bomo tudi o Indo-Pacifiku, naših partnerjih. Zlasti pomembno, da se res slišimo, da poslušamo in da si pomagamo, ko gre za spoštovanje mednarodnega prava, humanitarnega prava in človekovih pravic. Me pa veseli, da bo Slovenija odprla tudi vprašanje ene največjih humanitarnih kriz, to je v Sudanu, da res naslovimo z enakimi standardi, z enako načelnostjo vse velike konflikte v svetu in danes tudi kot Evropska unija damo ven jasna politična sporočila. Guten Morgen, alle ausgeschlafen? Ja, geht so, ne? So, die Ukraine steht vor ihrem 4. Kriegswinter. Beginn zum Oktober wurden fast 60% der ukrainischen Gasinfrastruktur und Speicher zerstört. Wir leisten als Deutschland aktive Aufbauhilfe. 390 Millionen Euro geben wir in den Ukraine Energy Support Fund. Ganz speziell liefern wir derzeit Hilfsgüter, um die zerstörte Gasinfrastruktur wieder aufzubauen. Durch die Hilfen in den letzten Jahren konnten wir sicherstellen, dass 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mit Energie, stromseitig und gasseitig versorgt wurden. Heute geht es um einen wichtigen Schritt. Wir wollen einen wichtigen Schnitt machen, damit Putin seinen Krieg nicht weiter aus Energielieferungen, Rohstofflieferungen finanzieren kann. Zu Beginn des Krieges, im letzten Jahr, waren in Europa noch 19% der Gaslieferungen aus russischen Quellen. Wir sind in diesem Jahr runter auf 13 und müssen dies schnell weiter reduzieren. Deutschland bezieht kein russisches Gas mehr, Deutschland bezieht auch kein russisches Öl mehr. Wir müssen aber sicherstellen, dass wir die Bezugsquellen in ganz Europa runterfahren. Wir werden dazu heute uns austauschen mit dem ukrainischen Energieminister, mit dem Energieminister aus Moldawien. Beide Länder hängen entscheidend davon ab, dass wir Unterstützung leisten. Diese besteht darin, einerseits Geld zur Verfügung zu stellen, aber andererseits das wichtige Signal zu senden, dass auch Europa sich unabhängig macht, vollkommen unabhängig von russischen Energieimporten. Darüber wird der Europäische Rat besprechen. Die heutigen Pläne, die wir hier vorliegen haben, sehen vor für Gas-Kurzfristverträge Mitte des nächsten Jahres und für Gas-Langfristverträge 2028 den klaren Schnitt zu machen. Für uns als Bundesrepublik Deutschland können wir Gottlob sagen, dass wir von diesen Importen schon längst nicht mehr abhängig sind. Können Sie einmal allgemeinverständlich erklären, warum überhaupt diese Gesetzgebung braucht, die jetzt heute gemacht werden soll, dass in dem neuen Sanktionspaket noch ein Ausstieg ein Jahr früher schon drin ist? Warum muss das heute gemacht werden? Warum ist das wichtig? Wir haben Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, denen der Ausstieg erkennbar schwerer fällt. Und die dänische Ratspräsidentschaft und die Kommission tun alles, um die Abhängigkeiten dieser Mitgliedstaaten schneller zu reduzieren. Das heißt, auch auf die Bundesrepublik Deutschland kommt zu, was wir gerne tun,
unseren Beitrag zu leisten, dass die Slowakei, dass andere Mitgliedstaaten mit Energie versorgt werden kann. Dies gilt es aber zu organisieren. Das ist nichts, was über Nacht geschehen kann. Für ein Land wie uns ist es einfacher zu sagen, wir machen den Schnitt früher, weil wir es vorher geschafft haben. Wir wollen aber auch sicherstellen, dass die östlichen Mitgliedstaaten diesen Weg gehen können, ohne ihre eigene Versorgung zu reduzieren. Da setzen wir alles dran. Und der Europäische Rat wird sich erneut auch mit dieser Frage eines möglichen früheren Ausstiegs beschäftigen. Das kann ich leider nicht erklären. Tut mir leid. Das ist kein Kommentar. Eine noch. Verbraucher denn darauf einstellen, dass das Gas in Deutschland angesichts der befindlichen Verknappung dann doch ein bisschen teurer wird? Nein, das müssen wir nicht. Was wir gesehen ist, dass die LNG-Märkte sehr, sehr liquide sind. Wir sehen auch übrigens für den Winter vermehrte Einspeisungen von Gas. Das heißt, durch die Füllstände von 76% der deutschen Gasspeicher jetzt und Bookings, also Vororder von 90%, können wir jetzt schon sagen, dass wir im Winter gegen eventuelle Preissteigerungen gut gehatcht, gut abgesichert sind. Außerdem sehen wir, dass auf den LNG-Märkten sehr viel mehr Gas zur Verfügung steht. Und wo viel Volumen ist an Gas, werden auch die Preise nicht so in die Höhe schnellen. Und insofern schauen wir mit einiger Gelassenheit, aber nicht mit Sorglosigkeit in die Zukunft. Danke. Hi, goedemorgen. Ben je er klaar voor om te lezen? Ik heb het beeld niet nodig, maar voor de collega. Goedemorgen, minister. Ik weet niet of u het net gezien heeft. Den Haag van demonstranten hier buiten. Maar heel veel mensen in Nederland zien ook gruwelijke beelden van Hamas-terroristen die barbaarse toestanden plegen op hun eigen bevolking. Wordt er vandaag een stap gezet met sancties richting Hamas? Of zijn ze gekoppeld aan de sancties tegen Israël? Nou, wat ons betreft niet. We hebben altijd gepland voor strengere maatregelen tegen Hamas. Kijk, op dit moment in het vredesplan is de bedoeling dat er überhaupt geen rol meer is voor Hamas. Dat Hamas wordt ontmanteld, zowel politiek als militair. En we zien nu de afgelopen dagen waarom dat nodig is. Dit is een onbetrouwbare organisatie. Het zijn terroristen. Ze terroriseren dus ook hun eigen bevolking. Ze houden zich niet aan de wapenstilstand op sommige vlakken. Dus in die zin wegwezen ermee, zou ik zeggen. Ja, hoe heeft u gekeken naar de beelden? Ja, dit soort executiebeelden zijn verschrikkelijk. Maar het geeft precies aan waarom daar een andere bestuur moet zijn. Waarom daar weer orde moet zijn. En dat Hamas niet de partij kan zijn die orde handhaaft in Gaza. Ja, dus unanimiteit nodig voor die sancties. Hoe is het krachtenveld? Zijn er landen die zeggen, nou ja, het moet wel één pakket blijven bijvoorbeeld? Nou, op dit moment is een heleboel fluïde. En dat is ook logisch, want we hebben natuurlijk een verandering gezien met het plan wat nu op tafel ligt. Iedereen hoopt dat het houdt. Dus ik denk dat een heleboel landen nu even de kat uit de boom willen kijken. Dit vredesplan een kans willen geven. En dan daarna kijken waar moeten we meer druk uitoefenen. Op Hamas evident, maar ook op Israël als dat nodig is. En zij zich niet houden aan het staakt het vuur. Maar laat de wereld dan niet onbeantwoord wat daar nu gebeurt? Iedereen ziet toch die gruwelijkheden. Moet daar niet direct een antwoord op komen? Nou, we zitten daar bovenop. Nogmaals, Hamas is een terreurorganisatie. Die moeten daar weg. En dit plan is de enige mogelijkheid om Hamas daar weg te krijgen. Daar heeft Hamas ook mee ingestemd, dus ze kunnen nu proberen terug te roeien erop. Maar dat zal geen effect hebben. De VS, maar ook Egypte, Qatar, Turkije voeren maximale druk uit op Hamas om zich te voegen naar dit plan. Daar hoort bij dat ze verdwijnen, dat ze ontwapend worden en dan gaan we dit soort vreselijke beelden niet meer zien. Maar hoe zit het dan met Israël? Dat heeft ook het staakt het vuren geschonden. Ze zeggen als reactie op Hamas. Maar ze laten ook hulpgoederen niet door. Wat vindt u daarvan? En wat Israël zegt, één is dat zij in reactie hebben gehandeld. En daar het staakt het vuren hebben doorbroken. Daar zullen we echt moeten afwachten of dat inderdaad het geval is of niet. Maar daar kan ik me van alles bij voorstellen. Zeker als je de beelden van Hamas en hoe zij opereren in de Gazastrook hebt gezien.
Israël heeft daarop ook gezegd van ja, onderdeel van fase 1, staakt het vuren, was de hulpgoederen onverminderd toegang geven. Op het moment dat de situatie daar niet veilig is, we geen staakt het vuren hebben, laten we ook die hulpgoederen niet naar binnen. Nou, ik ga ervan uit dat die vandaag gewoon weer wel naar binnen gaan. Dat uiteindelijk nu het staakt het vuren, de rust weer is wedergekeerd, dat ook dit weer voortgang gaat vinden. Het zal broos blijven de komende periode. Daarom is het zo belangrijk dat we ook naar fase 2 gaan. Het ontmantelen van Hamas. En het zorgen voor veiligheidstroepen, zowel internationaal als lokaal, die daar nu de veiligheid gaan beheren. Zo kunnen we langzaam een stabielere organisatie creëren. Maar wat ik zeg, het is broos. En we zullen dit soort incidenten, vrees ik, ook de komende dagen nog wel zien. Ja, maar geen sancties dus vandaag, want iedereen wacht af. Nou, we gaan het erover hebben. Kijk, het belangrijkste is nu om die partijen tot elkaar te brengen. Dat was überhaupt altijd al het doel van sancties, was om druk op te leggen op beide partijen om naar die tafel te komen. We hebben nu een tafel, we hebben nu een plan. De maximale druk en de focus van de hele wereldgemeenschap ligt daarop. Laten we daar nu als allereerste voor gaan. Misschien overstap naar de oorlog op ons eigen continent. Er komen berichten naar buiten dat dat gesprek tussen Zelensky en Trump niet goed is verlopen. Wat is uw indruk ervan tot nu toe? Ja, ik kan het moeilijk inschatten, want ik was zelf niet bij dat gesprek. Ik hoor toch ook wel andere geluiden. Ook van collega's die al hebben gesproken met de Oekraïense collega. Die zijn toch echt een stuk minder negatief dan de teneur van het artikel van de Financial Times. Hoe dan ook, voor ons staat het een paal boven water dat de Oekraïne zelf gaat over hoe deze oorlog eindigt. En tot die tijd zullen we Oekraïne blijven steunen. Dus dat is echt een belangrijk onderdeel van de discussie vandaag. Weet u dat net zoals na Alaska, dat was dan een top, maar dit is een telefoongesprek, dat de EU toch weer ook richting Trump moet benadrukken wat u net zegt, hè? Van dat Oekraïne zelf moet besluiten en niet Trump of een Poetin? Nou ja, dat heeft Zelensky, neem ik aan, zelf ook tegen Trump gezegd. Natuurlijk, hij gaat erover. Ja, voor ons staat het ook als een paal boven water. We zullen ook moeten blijven benadrukken dat één, we hebben de VS nodig om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen. Wij zijn daar zelf als EU en Oekraïne nog niet toe in staat geweest, dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Daarvoor moeten we wel de druk blijven opbouwen. Dus ik hoop echt dat we een stap kunnen gaan maken met de sancties tegen Rusland. Daar een volgende stap in maken met pakketten voor militaire steun aan Oekraïne. Dat is belangrijk, dat is wat wij kunnen doen. Daarnaast moeten we de Verenigde Staten overtuigen dat inderdaad voor Oekraïne zij hier aan de knoppen moeten kunnen zitten waar het gaat om de onderhandelingen aan die tafel. Waarbij de VS natuurlijk belangrijk is om überhaupt iedereen aan die tafel te krijgen. Die tafel staat voorlopig in Budapest. Geeft dat u een ongemakkelijk gevoel? Ja, het maakt mij in die end niet ontzettend veel uit. Ik denk het allerbelangrijkste is dat er nu een tafel komt. Ja, we kunnen allemaal bepaalde gevoelens hebben bij of Budapest daar de beste plek voor is. Die heb ik ook. Maar die maak ik even ondergeschikt aan het feit dat het mooi zou zijn als er nu eindelijk een tafel is. Wat kan Europa nu doen om te zorgen dat die gesprekken de goede richting opgaan? Wij moeten, wat ik zei, de druk maximaal houden op Rusland. Dus dat gaat om sancties, maar dat gaat ook om steun blijven geven aan Oekraïne. Dus de discussie die nu loopt over de inzet van de bevroren tegoeden, daar staan we heel constructief in. Wij zijn daar in beginsel voor als we dat op een verantwoorde manier doen. En dat zou Oekraïne financieel lucht geven. Daarnaast zetten we ons in om zoveel mogelijk Europese landen zover te krijgen. Om ook militaire steun te leveren aan Oekraïne. We hebben daar de pakketten voor die in NAVO-verband zijn afgesproken. Die zijn cruciaal voor Oekraïne om het vol te houden in Oekraïne op het slagveld, maar ook om de Russische economie aan te blijven pakken en de Russische wapenfabrieken. Daar moeten we volop blijven inzetten totdat we een deal hebben. Het wrange is dat tegen dit alles wat u nu noemt, uitgerekend Hongarije niet zegt. Nou ja, daar duidde ik op toen ik zei, natuurlijk hebben we allemaal gevoelens bij het ongemak wat hier af en toe ligt. Laten we eerlijk zijn, tot nu toe hebben we wel 18 sanctiepakketten er doorheen gekregen. Ook met Hongarije in de EU. Dus in die zin ben ik hoopvol. Ook de 19e gaan we redden. Maar niet vandaag, heb ik begrepen. Nee, maar hopelijk donderdag op de EU-top. Ja, donderdag op de EU-top of kort daarna. Je weet nooit in de dynamiek wanneer alles op zijn plek valt. Maar ik verwacht op hele korte termijn. Kallas wil effectievere en strenge maatregelen ook tegen de schaduwvloot. Wat vindt u van die plannen en kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, volledig voor. Wij steunen ook alle plannen die de EU daarvoor op tafel legt. We hebben ook andere voorbeelden. We hebben gezien dat Frankrijk recent een boarding heeft uitgevoerd van een
schip. En we kijken heel nauwkeurig of dat voor ons ook soelaas zou bieden. We geloven in het, ons als Nederland, heel geïnteresseerd om te kijken of wij daar ook iets mee zouden kunnen. We hebben al meer dan 400 schepen op de sanctielijst gezet. Meer dan een derde daarvan is door Nederland op de lijst gezet. Dus dat geeft wel aan dat we echt proberen met man en macht om hier naar te kijken. Nou, interessante dingen vind ik bijvoorbeeld vooraf afspraken maken met vlaggenstaten. Om te kunnen boorden op het moment dat er vermoeden is van een schaduwvloottanker. Maar ook om te kijken naar vals gevlachte schepen, die we ook zien inmiddels. Hoe daarmee om te gaan, kunnen we daar dan aan boord gaan. We moeten echt alles uit de kast trekken om dit fenomeen tegen te gaan. Niet alleen vanwege de omzeilen van de sancties, maar ook vanwege het acute gevaar voor onze leefomgeving. Op het moment dat er iets gebeurt met die schaduwvloottankers. Aan boord gaan, wat moet ik me erbij voorstellen? Wie zou dat moeten gaan doen en wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, het is nu creatief kijken naar alle jurisdicties die je hebt. Om in je economische zone, want daar gaat het vaak om, dus tot 200 mijl uit de kust, iets van invloed uit te kunnen oefenen. En die ligt hem heel vaak in inspecties. Dus dat kan zijn of van veiligheidsredenen of visserijinspecties of noem het maar op. Je moet heel creatief kijken naar welke mogelijkheden heb ik om in ieder geval iets van controle uit te kunnen oefenen. En daarin is het Franse geval dus heel erg interessant. Omdat die dat hebben gedaan en uiteindelijk een schip hebben opgebouwd. En wie zou dat in Nederland moeten doen? Ligt dat dan bij de kustwacht of bij de inspectie voor de zeevaart, geloof ik dat het heet? Of Nou ja, de kustwacht is interessant dat hij die noemt. Die hebben in Nederland op een bijzondere manier ingericht. Daar gaan 7 ministeries over. Met even zoveel diensten die daaronder hangen. Dat heeft soms zijn uitdagingen in de coördinatie, maar ook zijn voordelen. Omdat je dus al die organisaties met hun verschillende mandaten bij elkaar hebt zitten. Dat geeft ook gelegenheid om creatief dit probleem nu aan te gaan pakken. En de capaciteit is er ook? Die capaciteit daarvoor, die moeten we dan gaan vrijmaken. Dit is wel een belangrijk onderwerp. A few questions in English. Hello, from the Financial Times. I wanted, I'm probably going to ask you to repeat what you may have just said in Dutch, but I would love to know what your impressions are of the reports. More useful in English. Exactly. What are your impressions of the reports of what Trump said to Zelensky on Friday? What is your reading? What have you heard from your sources about that? And therefore, also, how should the EU assert itself back into the peace process? Yeah, so we read the article in the FT, of course, and we're trying to talk here to colleagues. Our Ukrainian colleague, Minister of Foreign Affairs, will be here this morning. So hopefully we'll be getting a bit more insight into their talks in Washington. I think the Ukrainians are less negative than you would presume on the basis of the article in the FT. So I think that they are still fully convinced that President Trump wants to end this war on fair terms. And I think that is good. That is something that we as an EU should applaud. President Trump is probably the key figure in getting everyone to the negotiating table. And we should all aim for that. At that negotiating table, the EU should put the Ukraine in a strong starting position by providing military assistance, by looking into how we can use the frozen assets to give them some financial alleviation in order for them to have the best cards at the table when we get there. And how should it be done? You know, it's in Budapest. That's obviously a huge win for Orban. How can the EU make sure that it's not Orban's show and that it's an EU's? Well, to be honest, we will have certain feelings about where the meeting might be held with regards to also the position that Mr. Orban has taken in this conflict. On the other hand, I think the most important thing is that we have a negotiating table, that we get the parties around the table. Up until now, that hasn't happened, and it's very, very needed. Can I ask a question? Oh, go ahead. Excuse me. Le Monde, I have a question on Gaza, and I was wondering what are your expectations of this meeting on Gaza and what you can do now that there is a Trump plan? So I think that all of us here in the room today will applaud the Trump plan. I think it's the only credible plan we've seen in 2 years. The difficulty now will be in implementing the Trump plan, and there we will look at what the EU can do to contribute to the implementation. That can be in the field of security forces, in the field of reconstruction of Gaza. It can be in maintaining diplomatic ties with both sides in order to exert pressure. So we will try to be useful in implementing the plan. We see how difficult it is already in phase one. We've seen the skirmishes and the breaking of the ceasefires over the past few days. Fortunately now it seems to hold again. Aid is flowing in. I think that's important for the population of Gaza. But phase two is probably the most crucial, which is disarming Hamas and making sure that they no longer have a political role in Gaza. I think that's crucial for any success of the plan in the medium and long term. Any expertise in disarmament?
Definitely. I think we have a long expertise in reconstruction. We have long expertise in how to do track 2 dialogues, how to build a security sector. If I look at my own country, then we have long-standing projects in helping local governance for the Palestinian authorities. That could be useful also in reconstructing Gaza and in a temporary rule that we will see there under a technocratical committee. So there's a lot of work for us to be done, and we will be ready to do so. On trade with the occupied territories, the Netherlands will be going forward. Did you get a response from the Commission clarifying whether this, goes against or the common trade policies, or if it's okay to move forward at international level? No, but we think it is. So we feel we have the room on the basis of our national regulations. However, we do need to put this into formal regulations and laws. So it might take a few months for us in order to be ready for that. But we're still continuing on the preparatory path for that. We have to finish because the council is there. Thank you. Thanks, everyone. Schönen guten Morgen. Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung ein ganz klares Ziel hat. Wir wollen sichere, leistbare und saubere Energie für österreichische Haushalte und Betriebe. Die Versorgungssicherheit und die Preisstabilität, das sind die Dinge, die am wichtigsten für uns sind. Das sind die Dinge, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, die unseren Wohlstand gewährleisten und die auch für soziale Stabilität sorgen. Und das ist gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten umso wichtiger. Genau deshalb war es uns als Bundesregierung auch wichtig, rund um die Verhandlungen zum heutigen Legislativvorschlag zum Ausstieg aus russischem Gas ganz besonders hinzuschauen. Und eines vorweg, ja, wir werden natürlich dieser Repower-EU-Verordnung heute zustimmen, weil es ist ein ganz klares, unmissverständliches Signal im Ringen um Frieden in der Ukraine. Nichtsdestotrotz, wir haben auf jeden Fall einmal als Österreich unsere Hausaufgaben bereits erledigt. Wir beziehen seit 2025 kein russisches Gas mehr und auch die OMV hat sämtliche Lieferverträge mit Russland beendet. Aber hier geht es jetzt bei Repower EU um den gesamteuropäischen Ausstieg aus Gas. Und das ist ein extrem komplexes und sensibles Vorhaben, wo man auch alle Aspekte sehr sorgfältig abwägen muss. Für uns als Österreich war in den Verhandlungen immer klar, dass wir uns aktiv einbringen und auf genau 2 Momente schauen. Einerseits die Preisstabilität und andererseits die Versorgungssicherheit. Und wenn ich von Marktstabilität rede, dann geht es natürlich in erster Linie darum, dass wir günstige Preise für Europa gewährleisten. Weil das entscheidet nämlich am Ende des Tages darüber, ob wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, ob wir in der Lage sind, den Standort attraktiv zu gestalten für zukünftige Investitionen, ob Betriebe abwandern oder hier bleiben, ob wir Arbeitsplätze sichern und schaffen oder Arbeitsplätze an andere verlieren. Und unter diesem Aspekt ist es insbesondere wichtig, dass begleitend zu diesem Ausstieg aus russischem Gas es wirklich seitens der Europäischen Union aufgepasst wird, dass man sich nicht in andere Abhängigkeiten manövriert, auch nicht von einem einzelnen anderen Akteur oder der USA. Wir müssen weiterhin dranbleiben und unsere Gaslieferungen diversifizieren in Europa und im Sinne der günstigen Preise auch den europäischen gemeinsamen Gaseinkauf forcieren. Was uns als Österreich besonders wichtig war, im Rahmen dieser Verordnung auch tatsächlich diese Review-Klausel hineinzuverhandeln. Warum? Es geht darum, dass damit die Europäische Kommission nach 2 Jahren überprüfen wird, ob die Wirkung der Zielsetzungen tatsächlich eingetroffen ist. Und wenn es um Wirkungen geht, ist es längst an der Zeit, das werden wir auch bei der SOS-Gasverordnung einbringen, dass wir uns um ein europäisches Herkunftsnachweissystem für Gas kümmern. Warum? Die möglichen Berichte über Beimischungen von russischen Energieträgern bei Importen aus Drittländern konterkarieren ganz klar das Ziel, das wir versuchen, mit dieser Repower-EU-Verordnung zu erreichen. Am Ende des Tages muss die Europäische Kommission im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Verordnung auch ganz engmaschig die Baufortschritte der Infrastrukturprojekte monitoren. Warum? Es ist Neptun Deep. Es sind die Pipeline-Ertüchtigungen in Südosteuropa und es sind natürlich die Erhöhungen der Transportkapazitäten von Ost nach West, die die Versorgungssicherheit garantieren, weil sie überhaupt erst den physischen Gasfluss ermöglichen und damit die Preisstabilität gewährleisten. Sie sehen, es ist ein sehr komplexes Unterfangen.
Dennoch ist es uns wichtig, mit dabei zu sein, diese Verordnung zu unterstützen, weil wir glauben, dass es eine weitere Maßnahme ist, um die finanzielle Basis des Aggressors zu schwächen. Wir werden heute dieser Verordnung trotz einiger Bedenken daher zustimmen. Frau Staatssekretärin Johannes Bertler vom ORF. Sie haben hier im Juni etwas gesagt, worüber die Financial Times dann berichtet hat und was für Schlagzeilen gesorgt hat. Deshalb würde ich das gerne nochmal erwähnen, weil heute der Ausstieg aus Gas beschlossen wird. Sie haben, ich paraphrasiere jetzt gesagt, man muss die Lage nach dem Krieg neu bewerten in Bezug auf Gas. Wie sehen Sie diese Äußerung heute? Sollte Österreich und die EU sich jemals wieder auf Russland als Energielieferant verlassen? Grundsätzlich ist es so, dass sich diese Frage derzeit nicht stellt. Wenn Sie fragen, ob man sich jemals wieder irgendwann, wir wissen nicht, was in 50 Jahren ist, was in 100 Jahren ist. Daher ist es wichtig, jetzt ist völlig klar, es ist völlig ausgeschlossen, dass wir russisches Gas importieren. Das heißt, das... Bitte. Yesterday's Kanovska, President of Belarus. What do you think about the situation in Belarus in general and the role of Lukashenko in the Russian aggression? And energy. Das heißt, hat Donald Trump nicht recht, wenn er sagt, dass es etwas absurd ist, dass die Europäer gleichzeitig immer noch Energie dem russischen Machthaber Putin abkaufen und gleichzeitig die Ukraine unterstützen? Geht das alles nicht ein wenig zu langsam? Ein Gasimportverbot ab 2028, wer weiß, was bis dahin alles passiert? Grundsätzlich ist es so, dass wir genau deshalb diese Repower-EU-Verordnung machen, weil das nicht stimmig ist. Und genau deshalb stimmen wir zu. Es geht halt nur nicht von einem Tag auf den anderen, dass wir die Gasmengen ersetzen. Darum habe ich genau auch gesagt, es ist wichtig, dass die Infrastrukturprojekte jetzt rasch vorangehen, damit wir die Kapazitäten auch aufstocken können, damit es nicht zu Verwerfungen am Markt kommt und zu weiteren Preissteigerungen, was unsere Wettbewerbsfähigkeit als Europa weiter ins Hintertreffen führen würde. Das heißt, die nächsten 10, 20 Jahre wird es keine Energie mehr aus Russland geben für Österreich? Ich gehe davon aus, dass wir keine Energie aus Russland brauchen. Unser Ziel ist ganz klar, dass wir eigene Vorkommen nutzen. In Wittau ist eine große Lagerstätte von der OMV gefunden worden. Die wird unsere interne Gasproduktion um bis zu 50% erhöhen in den nächsten Jahren und dass wir natürlich darauf schauen, dass wir uns diversifiziert aufstellen. Da gehört Afrika dazu, da gehört genauso der Nahe Osten dazu, der Mittlere Osten. Wir werden alle Potenziale dafür nutzen, dass wir möglichst unabhängig sind und wenn ein Akteur ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, wenn wir auch nicht mehr kooperieren wollen mit einem Akteur, dass wir diese Gasmengen ersetzen können, ohne dass es zu Preisverwerfungen kommt oder zu Versorgungsengpässen. Eine letzte Nachfrage noch. Das heißt, stehen Sie zu der Aussage, dass wenn der Ukraine-Krieg vorbei ist, dass man sich da die Optionen offen halten muss? Grundsätzlich ändert sich die geopolitische Lage von jedem Tag auf den anderen. Und wir müssen immer genau beobachten, wo sind Krisenherde und wie wollen wir uns als Österreich, aber auch als Europa da verhalten. Und wir haben mehrere Herausforderungen und ich habe schon gesagt, an oberster Stelle muss natürlich die Versorgungssicherheit stehen, an zweiter Stelle muss natürlich genauso gleichwertig die Verfolgung der demokratischen Ziele stehen. Und das müssen wir miteinander in Einklang bringen. Daher habe ich keine Glaskugel und kann Ihnen nicht sagen, was in 20 Jahren ist. Aber derzeit stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob wir russisches Gas importieren wollen. Und das war auch bei meinem letzten Doorstep meine Aussage. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wie Sie wissen, werden wir jetzt beim RFAB, wie wir das etwas technisch nennen, eine sehr volle Tagesordnung haben. Es geht natürlich vornehmlich um die Ukraine, es geht aber auch sehr stark um Nahost, um den Indopazifik. Wir haben ein großes Interesse daran, dass es stabiler wird auf der Welt, aber ganz besonders auch in Europa. Und deswegen unterstützen wir zunächst die Initiative, dass es hier natürlich auch im Hinblick auf die Ukraine zu Gesprächen kommt auf höchster Ebene. Aber wir fordern eben auch, dass die Ukraine mit am Tisch sitzen muss. Es kann Gespräche nur mit der Ukraine geben, aber nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg. Dass das Ganze in Budapest stattfindet, wie gesagt, gut, dass es ein solches Treffen gibt, aber wir dürfen auch daran erinnern, es gab ein Budapester Memorandum, in dem damals Russland, die
die ehemalige Sowjetunion die Integrität und auch die Souveränität der Ukraine anerkannte gegen den Abzug der Atomwaffen. Das ist nicht vergessen, was jetzt aus diesem Abkommen wurde. Sie wissen ganz genau, dass Russland diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, gegen ein Land, unschuldig, aber eben souverän. Und deswegen ist es wichtig, die Ukraine muss mit dabei sitzen, sonst erinnert das eher an Postkolonialismus. Das eingefrorene russische Vermögen sollen eingesetzt werden zur Hilfe der Ukraine. Woran scheitert es bislang und glauben Sie, dass eine Entscheidung diese Woche möglich ist? Möglich ist vieles, aber es geht darum, dass das Ganze rechtssicher ist, aber auch finanzpolitisch dann auch vertretbar. Das heißt, wir müssen natürlich sehr darauf achten, welche Auswirkungen hat das Ganze, auch auf die Finanzmärkte. Aber der Vorschlag, den von der Leyen gemacht hatte in ihrer State of the Union-Rede, findet unsere Zustimmung. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, dass das russische Vermögen dann via Reparationsdarlehen auch zum Einsatz kommt. Ich halte das für einen gangbaren Weg. Das ist das Ziel, dass die Ukraine sich dann auch weiter aufrüsten kann. Selbstverständlich, die Ukraine befindet sich in einem Verteidigungskrieg gegen Russland und dazu sollten die Mittel dann auch verwandt werden. Staatsminister, kurz zum Gazastreifen. Frankreich setzt sich dafür ein, dass die EU-Mission, Grenzschutzmission Rafah ausgeweitet wird. Können Sie sagen, wie Deutschland dazu steht und wie viele deutsche Kräfte sich derzeit denn an diesem Einsatz beteiligen, der möglichst schnell wird? Gut, grundsätzlich sind wir offen für solche Vorschläge. Wichtig ist jetzt zunächst einmal in der Region, dass es uns gelingt, diesen Waffenstillstand auch zu sichern. Und die Hamas ist alles andere als entwaffnet. Man muss nur an die Bilder denken, die hier bis in die Wohnzimmer Deutschlands hineinreichten, als Palästinenser exekutiert wurden auf offener Straße. Also kann es mit der Entwaffnung der Hamas offensichtlich nicht so weit her sein. Of course, all the options are laying on the table. The development of Georgia concerning the European approach is in the last time really disappointing. But of course, we are on the side of the civilian people. We are supporting them. But the government and the behavior of the government cannot be accepted. So all the options, I say really all the options are laying on the table. Sie haben gerade gesagt, es ist unglaublich gut, dass es überhaupt besprochen wird. Am Freitag haben sich Trump und Zelensky getroffen. Das lief nach Medienberichten katastrophal. Wie sagen Sie, Sie sagen schon, ist es eine Provokation, dass es auf europäischem Boden stattfindet? Und warum sind da keine europäischen Staats- und Regierungschefs eingeladen? Was sagen Sie dazu? Zunächst ist es wichtig, dass Europa mit einer Stimme spricht. Nur dann, wenn wir mit einer Stimme sprechen, sind wir tatsächlich auch handlungsfähig und kraftvoll und machtvoll. Das hat in der Vergangenheit in der Tat gefehlt. Deswegen muss Europa Teil des Spiels werden, in Anführungszeichen, was das Spiel angeht. Wir reden hier über Ernst, wir reden hier über Krieg und Frieden. Wir reden darüber, ob es gelingt, die Europa nicht nur zu stabilisieren, sondern auch die Ukraine. Und was ich damit meine, die Ukraine braucht keinen Diktatfrieden, die Ukraine braucht Sicherheit. Und deswegen geht es im Kern darum, wie können wir in Zukunft die Sicherheit der Ukraine garantieren. Und da sind alle Staaten willkommen, die die westlichen Werte teilen. Hoffentlich auch in Zukunft. Sorry, I did not. English about how you feel about Vladimir Putin, an indicted, a suspected war criminal, heading to EU soil for a meeting in Budapest. I mean, Hungary doesn't represent your point of view. Of course, Hungary will not share my point. That's obviously right. It is not the only one. But on the other hand, I can only repeat what I said before. It is absolutely necessary that we talk now how this war can be stopped. But it can only be done with Ukraine and not without Ukraine. Ukraine has to sit at the table. Otherwise, it cannot be accepted that it will be a fair deal, a fair agreement. And this can only guarantee it when the
interests of Ukraine are represented, and it can only be done with Ukraine itself. Ukraine only can speak for itself. Ich würde gerne nochmal auf meinen Kollegen und seine Frage eingehen. Gerne. Und zwar, wie soll man jetzt damit umgehen, dass da geblockt wird, also Blockages wichtig sind? Und zweitens, der Kanzler hat sich ja sehr stark positioniert in Kopenhagen, hat gesagt, das geht sehr schnell durch. Sehen Sie diese Woche bei Frozen Assets einen Durchbruch? Noch einmal, ich kann wiederholen, was ich vorhin gesagt hatte. Ich sehe das als möglich, aber es müssen eben auch die rechtlichen Kriterien geklärt sein, genauso wie die finanzpolitischen Auswirkungen. Das hat aber auch der Kanzler stets so betont. Das ist wichtig, gerade auch im Hinblick natürlich auch auf andere Staaten. Sie wissen, Euroclear sitzt in Brüssel. Es muss dann auch durch entsprechenden Garantien abgefedert werden, dass da kein Risiko entsteht, auch für andere Staaten. Das alles muss gewährleistet sein, wird gewährleistet sein. Und dann sehe ich auch die Möglichkeit gegeben, dass wir hier zu einem Durchbruch kommen. Und die russischen Assets, wir reden immerhin über die Summe von 140 Milliarden Euro, dann auch herangezogen werden können, dass die Ukraine Waffen kaufen kann, vornehmlich auch in Europa, und sich damit besser verteidigen kann, auch in der Zukunft. Herzlichen Dank Ihnen. Vielen Dank. Madame, Monsieur, bonjour. Alors c'est un grand plaisir pour nous évidemment d'être aujourd'hui présent à Luxembourg pour la concrétisation au niveau du Conseil de ce programme et de ce plan Repair EU initié sous présidence belge déjà à l'époque, mais également de venir discuter d'un deuxième point qui est crucial pour la Belgique notamment, qui est l'électrification. On le sait, les réseaux aujourd'hui sont au cœur de notre transition énergétique. Il faut des réseaux plus résilients, plus efficaces, plus nombreux également. La question de leur financement et du permitting pour la construction de ceux-ci sont évidemment cruciales. Enfin, aujourd'hui, c'est l'occasion de réaffirmer à nouveau notre soutien à l'Ukraine, mais également à la Moldavie. Je rencontrerai d'ailleurs mon homologue moldave tout à l'heure pour leur réaffirmer tout notre soutien dans leur volonté de se rapprocher de l'Europe pour une Europe plus résiliente et plus forte. Et enfin, aujourd'hui, c'est un point très important avec le Grid Package, je le disais, en lien avec l'électrification de notre continent, où on attend évidemment beaucoup de ce Grid Package pour notre pays, mais aussi pour notre continent. Bonne journée. Kan vi stå på krydset? Nej, spørger du? Ja. Hvis vi lige starter med Ukraine, Financial Times har en historie om, at mødet med Donald Trump og mellem Trump og Zelensky ikke gik super godt, og at Trump skulle have, der kom ikke nogen Patriot-missiler, han skulle have foreslået, at man skulle afgive hele Donbass og andet. Hvor står vi henne nu? Jeg har godt læst den artikel. Nu var jeg ikke selv med til møde, men jeg havde en lang samtale med den ukrainske udenrigsminister i går, og har måske lidt nuancer på det der. Jeg tror, vi står, hvor vi har stået hele tiden. At det er i høj grad op til Europa at handle i forhold til Ukraine. Og jeg synes, det mest afgørende overhovedet, det er, at vi nu får fremskridt i hele den her diskussion om, hvordan vi bringer de immobiliserede aktiver i spil. Der ligger jo det her forslag om at bruge det som sikkerhedsstillelse for fremtidige krigsskadeerstatning og dermed give Ukraine noget økonomi. Det er vejen frem. Det kommer vi til at vende i dag. Vi kommer ikke til at konkludere det i dag. Jeg håber, at det europæiske råd, der skal finde sted senere i ugen, bringer den her sag meget fremad, fordi det er det helt afgørende. Ukraine er langt hen ad vejen i stand til at forsvare sig selv og i øvrigt også udvikle de militære kapabiliteter, der skal til, hvis ellers de har økonomi til det. Så jeg tror, at det er helt afgørende for et gennembrud her. Vi har en udfordring omkring byrdefordeling i Europa. Danmark gør meget. Det er der en kreds af lande, der gør. Der er en kreds af lande, der gør mindre. Det bliver vi ved med at tale ind i. Det kommer også til at gøre her i dag. Appellere til, at flere lande gør noget mere. Men jeg tror, at der, hvor vi for alvor kan gøre en forskel, det er ved at bringe de her betydelige ressourcer i spil på en måde, så Ukraine får en langsigtet økonomi og mulighed for at bygge deres eget forsvar, som jo også er en angrebsmulighed om. Men er det ikke lidt et paradoks af en situation, hvor det virker som om, at det er europæerne, der står med hele ansvaret for at hjælpe Ukraine, men det er Donald Trump og Putin, der
forhandler nærmest uden Ukraine og uden europæerne om fred? Altså, som jeg forstår den amerikanske præsident, så har han nu i virkeligheden gentaget den position, han også havde for et halvt år siden, om at det, der er brug for, det er en våbenhvile på kontaktlinjen. Det har Ukraine jo bakket op om. Det er jo mange måneder siden. Det har vi også støttet fra europæisk side. Den eneste, der sådan set sætter spørgsmålstegn ved det er Putin. Og derfor er det selvfølgelig også helt vigtigt, at det ikke er ham, der kommer til at svinge dirigentstokken. Jeg vil gerne sige her, at vi støtter den amerikanske præsidents tanke om, at vi nu får en våbenhvile på kontaktlinjen. Men det skal være på kontaktlinjen. Og det er jo ikke Ruslands position. Som jeg har forstået det, så er Rusland et eller andet sted tilhænger af en våbenhvile, hvis man bare lige på forhånd indkalkulerer, at de skal vinde nogle territorier, som de altså nu har brugt næsten 4 år på at vinde, uden at det lykkes for dem. Og det kan hverken vi eller Ukraine selvfølgelig give ind overfor. Hvor ligger vi, ud over de her indefrosne midler, hvor ligger vi så i forhold til at øge presset på Rusland i forhold til at få stoppet den her krig? Vi arbejder jo benhårdt på en 19. sanktionspakke, som jo forhåbentlig er lige rundt hjørnet, med et yderligere pres på Rusland, og ikke mindst jo altså yderligere sanktionering af store dele af den russiske skyggeflåde, som jo også har effekt og sætter sig i den russiske økonomi. Vi måtte jo også forstå på Donald Trump, at han har haft en dialog med Indien, der hvis ellers det står til troende, fører til, at Indien vil gradvist aftage mindre russisk olie, hvilket jo også vil være positivt. Og det er jo der er sådan lidt mixede signaler, fordi det der pres fra Trumps side på de lande ude i verden, som understøtter den russiske krigsøkonomi, er jo vigtigt. Ligesom det er vigtigt, jeg snakkede med Lindsey Graham i går, at jeg forstår, at man jo fortsat arbejder videre med den her Lindsey Graham sanktionspakke, og at man i øvrigt også arbejder på et lovforslag, hvor man definerer Rusland som sponsor af statsterrorisme på grund af de ukrainske børn, der er blevet bortført. Og jeg må forstå, at på trods af det møde, der nu skal finde sted mellem Putin og Trump, så er det stadigvæk tanken, at det er noget, man skal behandle on the Hill her den 22. oktober. Så det er jo vigtigt, at vi også fra EU's side opretholder det her pres, så det handler om yderligere sanktioner. Det handler om at understøtte Ukraines evne til at forsvare sig selv. Og der peger jeg bare på, at vi har brug for nu snart at få et gennembrud på det her med de immobiliserede aktier. Hvad siger du til, at pludselig bliver indkaldt til et muligt topmøde mellem Trump og Putin i Budapest, altså internt i EU? Ja, det kunne jeg sige en hel masse til. Ja, men det er jo ikke noget, der flytter på omstændighederne. Altså det, der er det helt afgørende, det er, at vi nu manifesterer stærk opbakning til Ukraine. Derfor må også se at komme op til det her møde med den ukrainske udenrigsminister. Flere sanktioner, mere økonomi til Ukraine, og dermed også et signal til vores amerikanske venner om, at det her har vores allerstørste bevågenhed, og vi står med Ukraine. Vi støtter den amerikanske præsidents tanke om en våbenhvile på kontaktlinjen, men vi støtter ikke alle mulige andre tanker om landswap. Hvis der skal ske noget nu, så skal vi have en våbenhvile ved kontaktlinjen, og så må de her yderligere spørgsmål omkring territorier, det må være noget, man vender tilbage til efterfølgende. Og så lige hurtigt spørgsmål om Mellemøsten. Kort efter freden, så har der jo været kamphandlinger. Hvordan ser du den situation, der er dernede nu? Det er en meget, meget skrøbelig situation, og derfor er det også afgørende, at man hurtigst muligt kommer videre til fase 2. Jeg tror, det der er det helt afgørende her, det er, at man i FN's Sikkerhedsråd får vedtaget en resolution, jo før jo bedre, som sætter rammen omkring den her internationale stabilitetsstyrke, der skal ind og monitorere. Der er jo brug for noget monitorering af den her våbenhvile. Jeg talte med mine egyptiske kolleger i går aftes, og der er jo en række lande, der sådan set er parat til at løfte den her opgave, men det kræver jo, at der er et sikkert FN-mandat. Nu sidder vi selv i FN's Sikkerhedsråd. Jeg ved, at flere af de permanente medlemmer arbejder på sådan en resolution. Det er noget, vi læner os dybt ind i, fordi det er afgørende vigtigt. Mr. Minister, yes. a quick question in English, sorry. Yes. You're the Danish presidency at the moment, and you're setting the agenda for these meetings, but with Hungary's announcement of this Budapest summit, do you not think that Hungary is actually setting the agenda for the EU at the moment? No, actually I don't think so. I mean, Budapest is just it's just a venue for a meeting. I mean,
It is not organized by Hungary or any European countries. It's a decision taken by the American president who wants to meet his Russian counterpart. Nothing I can do about it, apart from, stressing that we stand with Ukraine. And we support the American president's proposal of a ceasefire at the contact line. Nothing more than that. That would be an important step forward. And if the item on the agenda on that high-level meeting is about that, it is absolutely okay. But apart from that, I think what we should do now is to increase our support to Ukraine. We have to establish a breakthrough when it comes to the immobilized asset as soon as possible. We have an issue with burden sharing among the European countries. Denmark is doing a lot. Some other countries are doing similar to us. Others should step up. We will push for that. But I think a more innovative way to solve this problem is to use the immobilized assets as security for a loan, which will enable Ukraine to defend themselves. Without medical support, without the proper, and now Bonjour à tous et à tous. Je suis de retour au Conseil énergie avec grand plaisir. J'y étais il y a un peu moins d'un an et je suis très heureux de voir les progrès qui ont été... On l'a refait ? Je suis très heureux de voir les progrès qui ont été réalisés en un an, à la fois par l'Alliance du nucléaire, réunion à laquelle je viens de participer, et dans le cadre de la préparation du Conseil énergie, des pas de géants ont été accomplis pour mettre l'énergie nucléaire au cœur de la stratégie industrielle, pour continuer à investir dans la souveraineté énergétique et industrielle de l'Union européenne. Et évidemment, c'est un point très important aujourd'hui pour continuer à soutenir nos amis, nos alliés ukrainiens dans le conflit suite à l'invasion de la Russie. Aujourd'hui, on a des sujets très importants sur la neutralité technologique, il y a eu beaucoup de progrès là-dessus, sur le financement, sur l'électrification des usages, et donc on va avoir une discussion très intéressante sur ces trois sujets. On a aussi des progrès à faire sur l'Ukraine. On souhaite véritablement sortir progressivement, mais certainement, de la dépendance européenne à l'énergie fossile russe, et ça fait partie des discussions qu'on aura aujourd'hui. L'État, voilà, avec les derniers ajustements de la présidence danoise, est-ce qu'il vous convient Sur REPowerEU. Oui, je pense qu'on a bien progressé et je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie pour lancer un signal très fort à nos amis ukrainiens et très fort aux Russes. Maybe a few words in English. I'm here for the Energy Council. I was here a year ago, so I've been able to see how much progress has been made on all the very important subjects that we feel are very important in order to ensure European sovereignty, European industrial competitiveness and energy transition. We're working on technological neutrality, we're working on financing, we're working on electrification of usages. And obviously, a very important point of the Council today, we're going to work on helping Ukraine in their war against Russia. And we want to make sure that surely we aim at reducing and then annihilating our dependency on Russian fossil fuels. Merci beaucoup. Merci. Nahodíte otázku? Mám nahodit, dobře. Klidně, tak, pane ministře, tento týden paní šéfka unijní diplomacie říkala, že očekává schválení 19. balíku sankcí, tak máme tam ten náš český návrh známý, tak v jaké je to fázi, jak to vypadá? Máme podporu pro náš návrh? Tak v tuhle chvíli to vypadá, že ten sankční balík musí ještě projít skrze Evropskou radu, nebo že Evropská rada, věřím, by mohla být to místo, kde se věci odblokují. Takže by to mohlo být tento týden, ale já už sankcí říkám, že dokud není hotovo, tak to prostě neplatí. Samozřejmě jsem velice rád, že v tom 19. sankčním balíku je i ten návrh, se kterým jsem původně přišel já, se kterým přišla Česká republika, tedy omezení pohybu ruských diplomatů v rámci Schengenu, tak abychom nastolili plnou reciprocitu ve Vídeňské úmluvě v akreditaci diplomatů a má to samozřejmě i nezbytný bezpečnostní rozměr. Proč
není možné schválit 19. balíček už dnes. Co tomu stále brání? Slyšeli jsme, že o víkendu Rakušané stáhli své veto, čili co tomu ještě dál brání? Já se přiznám, že v tuhle chvíli úplně tu detailní znalost nemám, ale vnímám, že se to týká střední Evropy a energetiky. Ráda bych se zeptala ještě na plány amerického prezidenta Trumpa, který minulý týden oznámil, že se chce sejít s Vladimírem Putinem, a to pravděpodobně v Budapešti. Tak jak vnímáte to, že by tato schůzka měla proběhnout na území Evropské unie i vzhledem k tomu, že na Putina je vydaný mezinárodní zatykač? Vlastně bude to už druhé setkání mezi Putinem a Trumpem. Já myslím, že je legitimní, aby se tyto světoví státníci setkali. Záleží vždycky v jakých kulisách a o čem mají diskutovat. Já říkám, že pokud se mají bavit o Ukrajině a o nějakém třeba míru na Ukrajině, tak u toho vždycky musí být Ukrajina. Nevynechávejme ji z toho, aby se nestala tím objektem té diskuze. Samozřejmě pro Budapešť to bude velmi prestižní, bez pochyby. Kladu si otázku, jakým způsobem hodlají třeba naložit s mezinárodním zatykačem, ale viděli jsme, že Budapešť se vlastně k této instituci staví způsobem, že s ní chce odejít. Tak to jsou takové otázky, které si kladu. Ale nic konkrétního vlastně zatím potvrzeno nebylo. Máme pouze ten záměr, ale detaily ještě nevíme. Ještě jedna otázka teda k dalšímu tématu. Na stole jsou stále navržené sankce proti Izraeli, respektive proti extremistickým izraelským ministrům, plus ten návrh na pozastavení částečné asociační dohody. Tak jak by s tím Rada měla aktuálně naložit podle vás? Já se přiznám, že v tuhle chvíli není podle mého názoru prostor, aby takovéhle sankce byly přijaty. A to je ale postoj, který sdílí celá řada členských států. Děkuju vám. Tak jo, určitě. Tam se objevily dva návrhy, kdy ukončit dovoz ruského plynu, že jo? Evropská rada nebo původně navrhovala leden 2028 a výbor ITRE vlastně navrhl to udělat už o rok dříve, leden 2027. Nevíte, k jakému návrhu to, jako, který má větší šanci uspět? Takhle vám to tady neřeknu na místě. Česko je na to připraveno, takže nás jakoby takovéto návrhy neomezují. My jsme si své domácí úkoly odpracovali, máme MSHVN, kontrakty v Německu, plynová infrastruktura je propojená, takže my jsme připraveni a podporujeme ukončení co nejdříve. Jaký návrh nakonec projde, nedokážu odhadnout. Tak jo. Aha. Ne, dobrý, vy jste taky spokojený? Tak jo, díky moc, děkuju. Díky. Good morning to everybody. Today is an important day, so we are to decide to stop energy imports for Russia. And I feel positive. The Danish presidency has done a really good job. And this is really the time to stop what we did stop already in 2022. Importing energy is fueling Russia's war machine, which makes incredible damage to people in Ukraine, helps Russia to wage a war in the continent of Europe, and that's why I think it's really important that we came to this conclusion, and we will make this decision today to stop the energy imports from Russia once and for all. Thank you very much. Just a question on the from the Swedish radio. We've seen some countries actually importing much more LNG from Russia than they used to, and also we have two countries, Hungary and Slovakia, buying quite a lot of Russian oil. What are your views on that? I mean, that has to stop on LNG. There are plenty of alternatives available on the market. I think it's also a question about where your heart is. Because it's also a question about the values, and as I said, it's about funding Russia's war machine. So the sooner it stops, the weaker will be Russia in the battlefield, which will help Ukraine to win the war. And Hungary and Slovakia, I mean, did you have an exception to the sanctions, but they could actually buy from Croatia, as I understand it. When it comes to the oil. Yeah, but it also goes for oil, so we need to stop oil as well. So that is a matter of principle. Thank you.
State Secretary Mr. Cristian. Hello, I'm very honored to represent Romania as State Secretary coordinating European International Affairs and former chair of the ITRE Committee in the European Parliament. Today it's a very important day as we send a very strong signal through REPowerEU regulation. We aim to demonstrate once again the support for Ukraine and the strong decision to phase out Russian imports of natural gas. And also we welcome the European Parliament vote that sends also a strong signal in this regard. Then on electrification, Romania continues to see that we need a more integrated and interconnected EU energy market, and we need to continue and even enhance the interconnections. The Central and East European countries are still suffering from the lack of interconnections. We still experience high energy prices, and this is a critical aspect for Romania also. So we need to continue a genuine electricity market in the EU. Finally, regional security, the support for Ukraine and the Republic of Moldova. You know well, Republic of Moldova is extremely important for Romania. We welcome the result of the last parliamentary elections, and clearly we need to continue to support the integration of Ukraine and Republic of Moldova with the EU energy system. Building interconnections with the Republic of Moldova is a priority for investments in Romania in the energy field, and the cooperation and the support that European institutions, European Commission, European Member States is giving to the Republic of Moldova is very much welcomed. Last but not least, the need for simplification in the energy field, EU legislation simplification, as we need to make the implementation of the legislation more feasible. Here, in particular, Romania is strongly supports and advocates for the simplification of the methane emission regulation, as today the administrative burden are unnecessary, do not bring significant progress, but represents a significant cost that once again is unnecessary. So we need to include the methane regulation among the simplification legislation that European Commission is preparing. Thank you so much. Vă așteptați ca reuniunea ministerială de astăzi să propulseze tema deschiderii negocierilor cu Republica Moldova pe capitole la următorul Consiliu European? Ne așteptăm ca astăzi, ca și în multe alte momente, Consiliul să dea un sprijin clar Republicii Moldova. În ceea ce privește chestiunea legată de capitol de negociere, sigur, sunt foarte multe chestiuni tehnice pe care Comisia Europeană le urmărește. Semnalul politic este foarte clar. Suntem în contact apropiat cu ministrul Junghetu, cu echipa domniei sale. Sigur că în Republica Moldova curând va fi un nou guvern, dar e foarte probabil ca o parte dintre miniștrii performanți să rămână și în nou guvern. Echipele noastre se coordonează și în ceea ce privește acquis-ul comunitar și în ceea ce privește anumite aspecte legate de implementarea legislației europene. Sigur că experiența României de dinainte de 2007 nu este atât de relevantă, pentru că legislația în materie de energie în Uniunea Europeană astăzi este mult mai mare, mai stufoasă, mai consistentă decât era cu mult timp înainte. Astăzi avem cu adevărat o legislație puternică în domeniul energiei. Deci sper ca, în funcție și de discuțiile tehnice și de cât de pregătită este Republica Moldova, să mergem foarte accelerat în ceea ce privește integrarea și închiderea unor capitole. Mulțumesc. Sorry for the question was in Romania. Thank you so much. Good morning. I'll start off in Spanish and then I'll switch over to English. Hoy es un día muy importante para el futuro energético de Europa. Aquí en Luxemburgo, en el Consejo de Ministros de Energía, vamos a abordar la propuesta de reglamento para la eliminación de la dependencia energética de Rusia. Y España viene a este Consejo con dos mensajes muy importantes. El primero, España va a apoyar el reglamento para la eliminación de la dependencia energética de Rusia. Entendemos que aborda pues lo que pedía España desde el principio: medidas a nivel europeo, medidas jurídicamente solventes y medidas que nos permiten, bueno, pues evitar que la energía sea un arma de guerra.
Y el segundo mensaje es que España está lista para abordar la situación energética que se abre ahora. El reglamento pide a los Estados miembros un plan de diversificación para sustituir ese gas natural por otras alternativas. España no solamente puede importar de cualquier fuente, España ya recibe gas de más de 15 países distintos, tenemos un suministro altamente diversificado, pero sobre todo España está lista para sustituir la dependencia de gas natural independientemente de su origen. Vamos a avanzar en energías renovables, en electrificación, en gases renovables, en eficiencia energética. En definitiva, hemos aprendido que la dependencia de gas natural de terceros países es peligrosa para la economía, es peligrosa para la seguridad europea y nacional, y España estamos listos, como digo, para acelerar esa descarbonización y esa reducción de la dependencia energética. Le quería preguntar también por el tema del cambio de hora. ¿España va a reavivar este debate y qué es lo que va a proponer especialmente? Efectivamente, España hemos solicitado que se incorpore un punto en el orden del día del Consejo de hoy para reabrir el debate sobre el cambio de hora. Nos acercamos ahora a finales de octubre, vuelve a tocar cambiar la hora del reloj. Eso nos afecta a todos, nos trastoca las agendas, nos trastoca los ciclos diarios, y lo que estamos viendo es que la evidencia de que eso genere ahorros energéticos es cada vez más tenue. El sistema energético está cambiando mucho. Entendemos que es importante reabrir el debate para pues encontrar una solución que funcione lo mejor posible, conscientes también de la diversidad europea, norte, sur, este, oeste, pero entendíamos que era importante reabrir el debate y abordar una cuestión que es que para la ciudadanía española y europea es importante. Para España, ¿cuál sería un poco la solución que cada país pueda elegir? ¿Cuál sería un poco la propuesta? Es importante ir coordinados. De hecho, el cambio de hora no está en la libre elección de cada Estado miembro, está regulado a nivel europeo. Entendemos que necesitamos una respuesta europea. El Parlamento Europeo ya se posicionó, de hecho, en su momento a favor de dejar de cambiar el horario en verano y en invierno. España entendemos que tenemos que retomar ese debate con el máximo consenso, para facilitar que vayamos todos a la una, ¿no? Tomemos todos la misma decisión o la decisión la más parecida posible. Para España, ¿cuál sería la elección? Yo creo que es necesario escuchar, hay un montón de perspectivas, cada sector de la economía, cada parte incluso de la geografía tendrá ahí sus particularidades. Lo importante es que veamos que a nivel europeo podemos abrir camino con esta reflexión. In the 19th sanction package, European Commission proposed to end import of Russian LNG already in the beginning of 2027. Is it a problem for Spain? Spain very much welcomes the 19th sanctions package. For Spain, it's a very good news that we have both the repower regulation and the sanctions package. From the start, Spain understood that we need European-wide measures that are legally sound, and we understand that these two packages, the sanctions package and the repower regulation, address this issue. So we understand, and we are working with our European colleagues to make sure that both packages can be successful as soon as possible. And are you happy with the repower text as it stands? Yes, so Spain is happy to support the repower package today. We understand that it's European level, it's consistent with the sanctions package that's on the table at the same time. We understand that it's legally robust as it stands at the moment, so today Spain will be supporting indeed that repower package. And in negotiations with Parliament, would Spain be okay with accelerating the timeline which is currently the European Parliament? Well, indeed, for example, in the sanctions package, as you know, the LNG is being brought forward 1 year, and we understand with what we see from the LNG market that is viable, that would make sense. Spain's perspective is not only how do we address the lack of Russian gas and replace that with other gas. For Spain, it's very important to see how we eliminate dependence from gas wherever it may come from. We've learned that external dependence from any single country is not a good idea, so we understand there's plenty of room for advancing in renewables, electrification, renewable gases as well. So in the diversification plan that member states such as Spain have to put forward, we'll be making a lot of effort in those perspectives as well. So not just replacing Russian gas with gas from other origins, but replacing gas overall. ¿Nos puede decir un poco más sobre la reunión de los Friends of Renewables de esta mañana? Esta mañana España e Irlanda han copresidido una reunión de países afines, unos 14 Estados miembros, que entendemos que la transición energética tiene que basarse sobre todo en las energías renovables, o en gran parte en las energías renovables. Hemos compartido posiciones, hemos adelantado las posiciones o las ideas de cada Estado miembro con respecto al Grids Package, ese paquete de redes que la Comisión Europea va a presentar previsiblemente antes de final de año, y hemos compartido un poco las perspectivas con respecto a hoy. Hoy vamos a hablar, además del paquete de gas ruso, vamos a hablar también de electrificación, y ha habido un gran consenso en la sala sobre la importancia de la electrificación, las interconexiones europeas y de tener normas similares a nivel europeo en lo que tiene que ver con las redes eléctricas, porque es fundamental para esta transición energética. Great. Thank you very much. Muchas gracias.
Good morning. I'll start in English. Three main topics for today's council. Looking forward to the discussion on Repower EU and finally cutting our dependency of Russian gas. Second is the discussion on electrification, and then the topic of integration with Ukraine and Moldova. And just to start off with Repower EU, my comment is basically on behalf of Sweden. It's about time. And congratulations to the Danish presidency who managed to finalize this early on during this fall. I think this sends a great message, a message of strength to Russia in these very troublesome times as well. We have pushed on behalf of Sweden for a very ambitious level to this, and now it's time to start walking the talk, and I look forward to finalizing this today. My main comment on electrification is basically the possibilities that comes with electrification. It's not a fantasy. It is very much a Swedish reality. As Swedish media knows, I just had a groundbreaking ceremony in Luleå for a new steel plant for SSAB. Managing to deliver electricity to their steel plant will cut Swedish emissions by 7%. The total of Sweden's emission by 7%. So this example, I think, shows that electrification truly is the way to be able to combine competitiveness, economic growth, cutting emissions, and taking our security very, very seriously. Last, I really just want to emphasize our long-term support for Ukraine. I'm happy that we have representation from Ukraine here today, although we don't have the minister himself present today because of the last few days' horrible attacks on the energy system of Ukraine once again. But this is the reason that this is our long-term, most prioritized foreign policy issue, the support of the Swedish people to Ukraine. Last but not least, just want to comment on the meeting that I just stepped out of this morning, and you just met with my Romanian colleague, first time not a Swede or a French minister leading the nuclear alliance. I think that's also a great signal. Today we were happy to welcome Estonia as full members of the nuclear alliance, and also with Greece as observers. And I mean, Greece is not known to be a nuclear power nation. I think this is very significant to have a non-nuclear power EU nation join the nuclear alliance and emphasize the need for more fossil-free baseload, welcoming more nuclear power into the Union, whether or not the member state itself will actually build more nuclear power. This is in line with what we're seeing with the NB8 countries as well. Sweden just hosted a Nordic Nuclear Investment Summit on nuclear issues, making Sweden, starting off Sweden as sort of a hub for new nuclear investments in the Baltic Sea region. And this is the shift that we're seeing also in Denmark. They might not be building new nuclear themselves, but they see and acknowledge the need for it in the system as a whole. So I think this is a quite big trend shift within the European Union, send a very strong message to the Commission as well. Okay. Om Repower EU och beslutet som ni då ska fatta idag, kan du förklara vad innebär det här? Men det här innebär ju nu att alla medlemsstater åtar sig att ta fram en detaljerad, konkret plan för hur man helt ska kapa sitt beroende utav rysk gas. Och det kommer att ske i steg, men senast 1 januari 2028 så ska man nu ha lyckats kapa detta. Och det är ju anledningen till att jag som svensk minister säger också it's about time. Det är hög tid att vi lyckas ta det här steget. Men det är ett stort steg. Det har varit stor turbulens inom unionen i den här frågan, och det är stort att vi lyckas få detta över mållinjen. Men att vissa länder då skulle få till 2028 på sig, det är ju flera år framåt i tiden och det är ganska många miljarder som pumpas in i Putins krigskassa. Är det här bra nog?
Nej, men vi hade gärna sett att detta hade skett betydligt tidigare och med en högre ambitionsnivå. Men läget ser ut som det gör, och det är otroligt viktigt att visa på enighet och att vi lyckas få detta över mållinjen överhuvudtaget. Och samtidigt i andra änden så trycker vi på med hårda sanktioner. Vi är uppe i många antal sanktionspaket nu, och det kommer ju fortsatt behöva vara en nödvändig väg framåt parallellt med att vi nu skiftar bort ifrån rysk gas, äntligen. Apropå enighet där, nu pratar ni visserligen om gas, men när det gäller, om vi tittar på olja, så är det ju 2 länder som har undantag, Ungern och Slovakien, som inte alls har försökt fasa ut det där, utan snarare kanske tvärtom. Ungern köper betydligt mer olja från Ryssland nu jämfört med före det fullskaliga kriget startade. Hur ser du på det? Jag kan bara beklaga det. Och samtidigt så erkänner vi att de har en helt annan geografisk situation än vad många andra EU-medlemsländer har. Men jag hoppas att i diskussioner som kanske rör andra energifrågor, kan handla om till exempel tillgången till kärnbränsle som Ungern behöver för sina kärnkraftverk, att man kanske skulle kunna hitta en konstruktivare väg framåt, om det går att hjälpa dem i att stärka andra delar av deras energisystem, att de då också skulle kunna ta ytterligare steg här. Men det är klart att vi har ju fördömt och delar ju inte deras syn på deras vägval. Som jag förstår det, när jag pratar med experter, så kan de faktiskt ersätta den ryska oljan med olja från Kroatien rent kapacitetsmässigt. Det skulle vara dyrare bara. Tycker du det vore okej att EU pumpar in, alltså genom form av finansiellt stöd för att kompensera dem? Vi har ingen konkret svensk ståndpunkt på specifikt den lösningen, men vår viljeriktning är ju väldigt tydlig, och där har vi varit beredda att vara, så att säga, väldigt konstruktiva och kreativa i lösningar, så länge slutresultatet är att vi blir av med vårt stora ryska beroende som vi fortfarande har, samtidigt som det är ett fullskaligt invasionskrig på europeisk mark. Så jag har svårt att se att vi inte skulle kunna vara på något vis hjälpsamma i en sån lösning. Just Ungern har ju också rysk kärnkraft på sätt och vis, i och med att det är ryska Rosatom som bygger deras kärnkraftverk och liknande. Hur ser du på det? Vi har ju från svensk sida via Westinghouse i Västerås lyckats hjälpa Ukraina i att fasa ut sitt beroende utav ryskt kärnbränsle till exempel. Och de har ju också ryskbyggda kärnkraftverk på Ukrains territorium. Så det är ju klart att vi skulle ju gärna vilja se den typen utav lösning, och att vi bistår från Sveriges sida till fler EU-länder på samma sätt. Och det här har jag ju med ganska tydlig skärpa också markerat till mina EU-vänner. The European Parliament has already agreed its position on the Repower EU proposals, and it wants to accelerate the timeline on both oil and gas. Obviously, the position among member states has not yet been agreed, but do you see an appetite to go faster? From a Swedish perspective, definitely. And I've made it very clear, my comment today is it's about time. I'm happy the Danish presidency managed to bring this far and across the finish line as it seems today. But it truly is about time. And it is a quite lengthy timeline also to fulfill this commitment that we are setting out today. Any way where we can be constructive and creative in increasing the tempo of that timeline, Sweden will be here to assist. A question about nuclear. Obviously the EU-US trade deal talks about this very large amount of energy imports that the EU should engage with, and the Commission is talking about some of that being nuclear. How much potential do you actually see for a large amount of nuclear imports of technology and so on from the US? No, but I think there is great potential to this, but I think that the main answer should be that the European Union now does its own homework. We have a clear majority for technology neutrality, i.e. also paving way for fossil-free baseload sources as nuclear power. Within the Union, we have a majority in Parliament, we have a clear majority in the Council, and things are now shifting dramatically from the Commission as well. What I've asked the Commission today in today's meeting is be mindful of the double command that we are signaling now, having documents moving in the right direction on one end, and some old documents still putting nuclear in the same category as tobacco or forbidden arms or even trafficking. And this is what we'd like to see, a sort of streamlining of all of the systems. And given the conference that we just had in Stockholm that I referred to earlier,
we are seeing how the private capital around the world, we had representation from JP Morgan, Citibank, and so forth on stage in Stockholm. They all point to this. Why is not private capital being allocated to the European market at the same rate as in China, for example, or in Northern America? And it is for the very simple reason that it's not being treated the same as investments in renewable power sources. And I think, could we manage to see a sort of cleaning up of the funding, EU funding and regulations on that side simultaneously with the new documents incoming, then that would be, we would see a major shift in how much would we depend on, for example, the US, and how much could we fix on our own. Great. On a separate topic also, what is your response to the reports that Germany will stick with its single bidding zone? Well, so this is not something that I could control. I could not command Germany to do otherwise. But I mean, it's very clear we are holding the Hansa Power Bridge, a new large interconnector to Germany, for the very fact that they are not adding more baseload to the system, which means we're not getting as much as we could have possibly gotten out of the grid connection that we could do. It would be very costly in relation to what we could get in return. We are the number one country within the European Union that imports the least and that exports the most to the system. So it truly is, if the Commission is now asking all of us to interconnect even more, Sweden is the one country that is probably the most interconnected with other nations, what's in it for us? We are doing exactly what the Commission is now planning to roll out for the whole of the European Union, and I can tell you it will not be the answer. It will be costly, it will not be able to increase consumption from industry, and you will see more friction, like we've seen between Denmark and Norway, for example, where more countries will hold on interconnections if we are not adding more baseload. I'm very happy and welcoming of the leadership of Katharina Reiche, and the way she's navigating the energy issues. But of course, we would like to see more bidding zones in Germany, and I myself would like to be able to move to one bidding zone in the future for Sweden, because this has caused a massive friction between the northern part and the southern part of Sweden. But the answer to this is I do my homework and add more baseload to my system. But we will propose new bidding zones next year. So look out for that. Yes, for Sweden. And this is because the system that we were asked to use from a European level did not take into consideration a lot of the decisions that we had already made for the Swedish energy system. So it turned out with very sort of weird versions of possible bidding zones that were not true to reality. So this is why we are redoing that whole operation, and we will have a new proposal in the spring next year. Super. Thank you so much. Have a good day. Zdravím, přeji vám hezké dopoledne. Tak hezké dopoledne. My jsme dneska začali jednáním Jaderné aliance, jejíž je Česká republika aktivním členem. A ten dnešní meeting, který trval hodinu, tak byl tedy nejenom o otázce taxonomie, ale já jsem vlastně v tom meetingu zmiňoval, že Česká republika, jakožto věřím a cítím to i z debaty těch ostatních států, pro které je jaderná energetika atraktivní, je, že my v Evropě potřebujeme opravdu reálně stavět nové jaderné zdroje. Potřebujeme nové zdroje energie, tedy ten náš tlak České republiky, tak jako i v jiných tématech, je být opravdu více konkrétní, méně různých nařízení, politických překážek, ale prostě hledat na té evropské úrovni takové kroky, aby se prostě reálně v Evropě stavělo. Problémem Evropy podle mého názoru je, že prostě bohužel ty vnitřní bariéry jsou opravdu velmi velké a spíše potřebujeme stavět konkrétní projekty. Jednali jsme také o takových věcech, jako je, že by byla nutná hledat shodu na úrovni Evropy na evropském producentovi jaderného paliva, protože pořád řada jaderných elektráren je závislá vlastně na základních energetických zdrojích vlastně z Ruska, a to vlastně i na samotném uranu, který je pak potom přepracováván tedy do těch konečných, řekněme, palivových produktů tyčí, když to takový zjednoduším. My bychom potřebovali spíše od toho Ruska se odstřihnout tedy vlastně kompletně.
Za nás potom bylo i důležité zmínit i otázku, nebo to zmiňovalo i Švédsko, je nejenom tedy otázka stavby nových zdrojů, ale vnímáme to, nebo vidíme to tak, že to není jenom otázka investic do nových zdrojů energie, ale samozřejmě i do většího propojování Evropy v otázce tedy energetických soustav, což my jako transportní země určitě podporujeme, že to není jenom otázka investic do těch takzvaně předávacích bodů na hranicích, ale určitě i v otázkách budoucího financování evropských projektů v oblasti energetiky by bylo vhodné, abychom financovali právě i projekty, které si týkají, řekněme, i toho vnitrozemí, aby energie vlastně skrz Evropu dokázala proudit a tím ve finále dokážeme i tím společnou cestou nebo společným přístupem i tedy snižovat cenu energie v Evropě jako takové, protože například švédská ministryně hovořila již o tom, že Švédsko je v situaci, kdy má mnohdy velký přebytek energie a bylo by celkem vhodné, kdyby našla vlastně další partnery v Evropě na její využití, což v současné době při soustavách, které ne mnohdy jsou úplně jako propustné, je tedy reálně možné. Tím dalším jednáním, které nás čeká za chviličku, je tedy jednání tedy samotné Rady pro oblast energetiky. Pro nás je tam důležitý, no velmi důležitý hned ten první bod, což je téma tedy odstřižení se tedy od Ruska v otázkách plynu. Česká republika v tomto vystupuje velmi aktivně, protože my jsme vlastně udělali takové technologické kroky, aby to u nás technicky bylo možné. Očekáváme určité vystupování ze strany Maďarska nebo Slovenska, kde to technicky možné až tak není, ale ostatní státy, tak jak to vnímám, tak tam ta nálada je taková, že podpořit vlastně tuto iniciativu, aby tedy Evropa se jasně odstřihla tedy od ruského plynu. To, co my jako Česká republika, já jsem to své slovenské kolegyni nabízel několikrát, naposledy, když jsme se setkali před 14 dny v Bratislavě na Evropském jaderném fóru, kdy jsme spolu seděli vlastně na večeři, tak jsem opětovně nabídl, že pokud Slovensko bude potřebovat, řekněme, těsnější spolupráci s Českou republikou, tak Česká republika je na to připravena. Takže, pane ministře, připouštíte, že ty obavy Slovenska a Maďarska jsou relevantní, že se jim můžou výrazně zdražit energie, že mohou mít problémy s dodávkami? Tak relevantní jsou, ale bohužel si potom jako kladně otázku, proč tyto státy v těch předchozích letech na to nereagovaly tak, jako na to reagovala Česká republika. My sami jsme na to reagovali, zmodernizovali jsme ropovod TAL, zajistili jsme si plynové zásobníky a tak dále a tak dále. Tedy ano, ty obavy jsou relevantní, ale podle mého názoru jsou technicky řešitelné a Česká republika je připravená v tomto případě primárně Slovensku tedy pomoci, že pokud by se i Slovensko rozhodlo tedy odstřihnout v dodávkách plynu tedy od Ruska, tak naše infrastruktura to umožňuje. Zároveň je na stole 19. balík sankcí, který počítá s dřívějším ještě ukončením dodávek ruského LNG už od začátku roku 2027. Tak to vnímáte jak tento návrh? Já ho podporuji, protože Rusko vede válku proti nám samotným a abychom my prodlužovali financování ruské války proti Evropě, tak mě to nedává smysl, proto my musíme dělat takové kroky, abychom skrze energetické suroviny dále nefinancovali válku proti nám samotným, takže já ho podporuji. Máš šanci projít ten návrh výboru ITRE, aby vlastně se zkrátila i ten termín pro dovoz potrubního plynu na leden 27? Nedokážu na to, uvidím, jak ta debata bude probíhat, ale já osobně bych to uvítal. Jak je na tom aktuálně Česká republika, pane ministře, kdybyste nám mohl připomenout, odkud my čerpáme plyn a jestli ještě máme nějaké dodávky z Ruska? Tak Česká republika jako taková neodebírá plyn z Ruska, i když můžeme očekávat nebo můžeme spekulovat, že nějakým způsobem některými kanály přes různé překupníky se ten plyn do Evropy, ruský plyn stále nějakým způsobem dostává, ale pokud mohu hovořit za Českou republiku jako takovou, tak my ruský plyn neodebíráme. Děkujeme. Tak jo, my taky děkujeme. Tak jo, hezký den. Hezký den. It's really pleased to be here, looking forward to the Energy Council today, which is a critical one. I've just come from co-chairing a meeting of the Friends of the Renewables. We've 15 member states co-chaired with myself and Spain. Just obviously engaging with the Commission in relation to the upcoming grids package, which is going to be critical for all our citizens to enable us to expand the renewable sector, to drive affordability, which is really critical. I think we need to ensure that we tackle the challenges of energy affordability, but then obviously grid resilience and interconnection between our states. There was
significant contributions as well from islanded nations too, and nations in more peripheral geographical areas. So it was a good meeting, and we've agreed actually to work forward on a non-paper as a group as well, to help us work together on the areas of common interest, which are many, and a very little disagreement, if any, actually this morning with regard to the priority areas. And then obviously the Commission has Ireland's full support in relation to the Repower EU proposals about further reducing and eliminating the reliance on Russian gas. Ireland continues to condemn, as all other member states do, the brutal invasion of Ukraine, and Russia should not in any way, shape or form profit from European Union states in relation to energy sales, and particularly in the area of gas. So we're fully supportive of the Commission's position on that, and looking forward to talking indeed with Commissioner Jorgensen in that regard. And how are you anticipating negotiations with Parliament, because they have a deadline that's before one of the councils? So what's negotiations in relation to Repower EU? Sorry. Yeah, no, I think there's been engagement with Parliament. I think, in fairness, today is an important step that we get the support of the Energy Council, and I'd expect that support to be granted by the vast bulk, if not all. I know there's a couple of member states may have differing opinions, but I think it's really clear that energy ministers across the European Union speak with one voice in this regard and support the Commission and their proposals. Parliament obviously respect their own role that they have within this too. Thanks. Good morning. So from the Lithuanian point of view, first of all, we would like to condemn the brutal attacks of Russia towards Ukraine energy infrastructure, towards the critical energy infrastructure ahead of winter. This is really the terroristic attacks. And at the same time, we condemn the members who are still buying Russian gas. So today is a really important day for the EU because we are ahead of adopting the general approach on the Repower EU. And the Repower EU is really critically important for all the Europe, because it will permanently phase out the import of Russian gas. And that's, after that we will be, of course, independent from the Russian fossil fuels, and we will prevent the financing of the Russian war machine. And that, of course, it will be no possibilities for Russia in the future to make the sabotage against the EU countries. The second point is really important that we have agreed on the text, and there are no way for the weakening of that, and we are looking forward, of course, to strengthen this in the future together with the European Parliament. Last but not the least, I would like to stress to the very important element. This is about the support to Ukraine in this critical time. And here, from the Lithuanian point of view, of course, we are mobilizing the auto transformers, sending this to Ukraine, also supplying gas through the Lithuanian LNG terminal. We had the first cargoes already, and the third cargo it will be in November. So looking also for further possibilities how to supply Ukraine with the gas through Lithuania. Thank you. Thanks. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα το κυρίαρχο σημείο σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και σε αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική η πατρίδα μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Με στρατηγικές υποδομές, ρεβιθούσα, FSRU, IGB και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο. Στηρίζουμε τον κανονισμό Repower EU καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία. Απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turkstream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές διασυνοριακές διασυνδέσεις, καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλότερες τιμές για τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Good morning. It's very good to be here for the Energy Council meeting. I think we have very important issues on the agenda today. The most important thing is the Repower EU package, which Finland is very much in support of. We have supported and taking this initiative very seriously. We phased out the Russian energy altogether from being 34% of our total energy consumption to zero. And we definitely see that this is the long-term solution of being more self-sufficient in energy production, and also strengthening our competitiveness in self-sufficiency at the same time. And therefore, we definitely see that we wouldn't want to see any more compromises being made. We like this compromise made by the Commission, a good compromise that we can go forward with. Remind everyone that this is the permanent solution to making Europe more self-sufficient, and it goes together with it complements the sanction packages that are negotiated within the foreign ministers' table. Thank you. Good morning. Minister will say a few words and then we'll take a few questions. Hello there, delighted to be here at today's Foreign Affairs Council. I think it's a very important opportunity to take stock on the situation in Ukraine, and most particularly the need to prepare to implement and deliver a 19th package of sanctions. I think it should be possible to get that done this week between the meeting today and the European Council later in the week. It's clear that Putin only understands one language, and that is that we negotiate from a position of strength. And it's really important in standing in solidarity with Ukraine that we take every measure possible in terms of increasing the pressure on Putin to come to the negotiating table and to bring about a just, lasting and enduring peace. So I look forward to having the discussion with colleagues here today, and I believe a 19th package of sanctions should be agreed this week. I think it's very important that it is. In relation to the Middle East, it's important that the ceasefire holds. It's extraordinarily important that everybody that's a party to that ceasefire exercises maximum restraint. We all know how difficult it was to get to this point where hostages were released, where aid is flowing, and where we're beginning to have conversations about what a peace plan for the Middle East can look like. I really think we need to see a very significant increase in the amount of aid getting into Gaza. We need to see the Rafah crossing opening as an absolute priority, and Ireland stands ready to do more to assist when it comes to humanitarian aid. I think it'll be important today to have a discussion about what Europe can do in terms of being a constructive voice for peace, and it's really essential now that we get on to the next phase of the peace plan. Yes, it's really good to see a ceasefire. Yes, it's vital that it's maintained, but it's also vital now that we look at all the other points in that peace plan, including how you bring about a future for Gaza, a future for Palestine, and indeed ultimately can have two states living side by side in peace and security. Minister, you have elections in your country this week. Given the dynamics at European Council and the kind of fracturing unity around some key questions of foreign policy, how important are those elections and what's at stake? Well, I think it's really important when the people of Ireland go to the polling stations on Friday that we very much reaffirm our European values. Ireland is a country that is proudly at the heart of the European Union. Ireland is a country that will have the presidency of the Council of the European Union next year. And it's very hard to see how any candidate can say that they're pro-European or in favour of Europe and yet vote against every single European treaty. That's not the definition of pro-European. So I'm hoping this week when people go out and vote for the President of Ireland that they will vote to reflect our values. It is a narrow ballot. It is a small ballot. It's a more narrow ballot than many people expected. But ultimately there's a binary choice on the ballot on Friday, and I think in the hours and days ahead when people look at the two candidates, I'd ask them to ask themselves the question, who is the candidate most closely aligned with my worldview? Who is the candidate most closely aligned with my values? Who is the candidate that will be the safest bet in terms of representing Ireland with pride and distinction at home and abroad and will never let our country down? And indeed, who is the candidate that is pro-Europe? Because at a time where European unity is so important, I want
want Ireland to very clearly vote in that direction. So the EU is thinking about using the frozen assets, Russian frozen assets, for helping Ukraine. What is needed and to get there? And do you think there will be a decision on this week? I hope there's a decision on this week. I hope there could be a decision on this at the European Council, and I think the conversations we could have today could hopefully pave the way for that. I think there's a need to consider quite a number of issues, including how it doesn't appear on the national debt of any member states. I know that is an issue of concern. But the aggressor should always pay, and it's important that Ukraine can have use of the resource that it needs in the here and now. I think it's also important that if those assets are used, that they're used for a variety of things, including for humanitarian and budgetary needs in Ukraine too. Okay, yourself. Ukrainy, jak Państwo wiecie, rozmawiamy o 19 pakiecie sankcji. Well, I'm deeply saddened by the decision made by Georgia in relation to moving away from its European journey, and I certainly hope that's something that can be revisited in the future. I wanted to see Georgia as part of the European Union, and I'm very saddened by the direction that the now Georgian government has taken Georgia in relation to that. I'm also concerned by recent developments too, so I look forward to having a chance to exchange views on this with colleagues today. What is your position that Putin will come to territory on Friday? To są dla nas tak naprawdę dwie najważniejsze sprawy związane z kwestią Ukrainy. Poza tym będziemy rozmawiać także o sytuacji dotyczącej relacji. Yeah, I think a couple of things. I think we're hearing conflicting positions from the United States in the last few days in relation to Ukraine. I read reports of the meeting on Friday. We'll hear directly from our Ukrainian counterpart who will be here at our meeting today. But certainly a meeting taking place on European Union soil is somewhat provocative. But anything that can bring about peace is something that would be welcomed. But understanding the parameters of that discussion and ensuring that the United States and the European Union is aligned closely in advance of any such meeting would be really important. And I hope today's meeting and the European Council later this week can make progress in relation to that. Okay. I think it's very important that the European Union keeps all of its options on the table. Of course, in the here and now, peace, maintaining the ceasefire, getting the aid in is absolute priority. But we also know the fragility of this ceasefire. We know the horrific humanitarian catastrophe that the people of Gaza have experienced, the famine conditions that they've lived through. So I think we should be keeping all of our options on the table whilst wanting to play a constructive role in relation to peace. Thank you very much. Thank you very much. Podniesione nasze polskie na wyższy poziom.